This week, Frances inspects the frame of our chateau roofing, we meet with a tile designer to plan our bathroom project, and we take my family to visit Normandy for the weekend. We have Frances here today with Pierrot fixing the joints on the roof, and because the gray room was humid last week, thank you, we decided to check all of the frame, like the main frame of the chateau, and it looks like the very top beam that runs almost the entire length is pretty much all humid, which means that junction at the top is, thank you, is it's humid, there's leaks coming in, and we basically have to fix the top, and one of the main beams coming down from that is cracked. So we have to fix that too. C'est mieux déjà. Ouais, comme c'est du bois, mais de toute manière, elle provient certainement du haut. Oui, le fait que c'est toute la longueur ici, Oui. côté gauche et côté droite. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. C'est de l'eau, ça, non? Bah, rien des fois. Non. Non. Attends, ça veut dire quoi quand c'est rouge? C'est que c'est de l'humidité. Mais après, tous tes murs sont humides. Mais c'est dû à une condensation, je pense. He's testing these because there's like some little spots of water. It could just be humidity. J'avoue, j'ai l'impression que les murs sont plus propres que... Tu veux dire qu'ils ont été nettoyés par le... Oh, I'm a little bit nervous because the walls are a little cleaner than I remember them being, and that means that somehow they've been washed. Water? Non? Yes? Oui, c'est un ruissellement de petites gouttelettes d'eau. Oui. Je sais pas c'est pourquoi c'est concentré. Ouais. Ouais, il y a une fissure là. Peut-être que c'est ça. Ah, il faudra qu'on regarde là-haut. Il y a combien? C'est pas bon. Open the door? Non, open the window. Window. I want to go up there. Nope, Why? because it's not safe. Why did we come in here? Non, il n'y a Because rien. we're looking for water traces. Écoute, Why? c'est humide. Là aussi. Donc il doit y Et avoir- le juste en face là, Où ça? main, oui, Là? juste au-dessus de moi en fait. Là? Oui, Yes. oui. Regarde. Ok. On doit avoir un désordre sur le fêtage de... Alors quelle taille de nacelle? Le maximum. Le maximum. Ok. C'est très humide, quoi, c'est humide là. Oui, Donc c'est dans cette zone. c'est dans cette zone. Ouais. Est-ce qu'il faut regarder un peu plus loin? Parce que là, on n'est pas au-dessus où on a vu l'humidité. Bon, ça va pas être une réparation de 5 minutes alors. Regarde, la poutre qui est là sur le côté. Tu vois, on distingue. Ouais. Il y a des infiltrations là. So we'll be back here probably next week with an SL that is 2 times bigger, 3 times bigger. The biggest one they got. We're getting it. Sabrina, I have a question for you. How are the flowers going to keep the house warm? They are going to keep it nice and then the bees can smell it. Oh, then the bees can come into the house. If you, There we go. they don't fall. Okay, they don't. They don't fall, look, and then they want to be uppy. And then they want to be uppy? They want to be uppy right now. Because How uppy do they want to be? they want to be nice and warm. Oh, because they want to be nice and warm? Yeah. Are you cold, Sabrina? I know. Let's go. Let's go back. All right, let's go back to the house.
So now that I've uncovered these beautiful stairs for the garden wall, I'd kind of like to be able to use them, but that tree is in the way. So today I'm gonna give it a haircut. So maybe just a little off the top. Grab it. Grab it. Meant to do that. Have you ever seen a tree that looks like this? It's like 12 trees in one, and the branches started growing downward. This is a mutant tree for sure. Maybe it's an X-Men tree. We call you Hank McCoy. It's been sunny all day, and I thought, now I'll just come out here right at golden hour. It'll look super pretty on film. I'll get this epic shot when I'm done. I definitely won't fall when I'm trying to do the work. And now it's raining. Well, we can actually use the stairs now. And I'd say the tree's looking better. It's not my best work, but little by little, this place is coming along. I just need to stop getting rained out when I come to work in the garden. I also need an umbrella for my camera. In fact, I'm gonna call it a day now. My camera's getting soaked. Today we went to visit a nearby tile store with my papa to ask a few questions and see what we can buy locally. Alors les idées, alors en fait, ce qu'on voulait savoir, c'était plus ce que vous avez et après de voir exactement. La difficulté de la pierre, c'est que c'est poreux, donc il y a un petit peu plus de contraintes parce que justement ça va se tacher, donc il faut l'imperméabiliser. Je pense que vous connaissez la problématique de la pierre en salle de bain. Après on a des très jolis carrelages imitation pierre qui font le même effet et puis voilà, qui pourraient faire l'affaire. Ok, super. Parce que c'est vrai que mélanger les matériaux, c'est un petit peu embêtant. Il vaut mieux rester tout pierre ou tout carrelage. C'est mieux. Après, dans des imitations, on a ceux-là qui sont très réussis et ça, en travertin, imitation travertin. Sinon, on va avoir de la pierre naturelle, la cèdre grès, qui est assez jolie, qu'on peut utiliser aussi au mur et au sol. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire un receveur en résine pour éviter que ça soit poreux et que ça se tache. Voilà. D'accord. Ça c'est vraiment des copies. On croirait vraiment de la pierre. Hein. Et la durée dans le temps? Ah bah ça c'est vraiment... ça s'usera jamais ça. Non. Et ça se fait dans différentes versions. Mais avec le calcaire qu'on a dans la région, c'est vite blanc. Ah oui. Alors oublie. Voilà, c'est ça. Oui. Justement un lavabo, puis mettre quand même un petit rangement pour mettre... ça peut être pas mal. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et puis ça se fait dans différentes couleurs. Et ça c'est du carrelage aussi ça. Ok. Donc c'est très résistant. Et pour nettoyer ce genre de carrelage, alors ça, il n'y a rien de mieux. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce que c'est comme produit pour utiliser? Il ne faut pas mettre de produit, il faut utiliser de l'eau chaude, des savons classiques, de l'eau de javel si vous voulez, mais voilà, du vinaigre blanc, mais voilà. Oui. Mais rien, pas de produit. Pas de produit. Non. Parce que les produits, ça encrasse plus qu'autre chose. Voilà. Oui. Faut pas déconner. Non, this is for the toilet. C'est pour les lumières. Ah oui. When I was growing up, my father was commissioned to create many artisanal stone designs with various materials. So we made sure to ask if there were any leftover stone slabs on hand that we might find to create something unique while saving on costs. En marbrerie, j'ai des tranches, mais c'est du 2 cm. Oui. Donc je pense qu'il a l'habitude de travailler ça. Oui. Et ça, avec des chutes, il peut faire effectivement ça, son motif lui-même. Oui. Ça, on peut aller voir les couleurs de tranches. Je veux bien. Éventuellement. Oui. So we're gonna go look at some extra pieces that they have.
and see what we can put together as well. Mais celui-ci, c'est une pièce, non? Oui, c'est une grande tranche. Et après, on coupe dedans s'il veut faire des motifs ou faire quelque chose. Et après, s'il y a besoin d'un morceau, on peut couper un petit morceau pour qu'il puisse faire. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Après, pourquoi pas utiliser une pièce comme ça, partir sur un point de départ avec ça et puis faire des rappels dans le sol. We decided that limestone flooring would be ideal to match our facade, and for the main walls, we found a tile called Blue Explosion that could look good in moderation with the beige tones. Now that we found a nice design, the next step is to open up the existing tile and check the foundation. So for the floor, I would, if I had a good level, I would put a level on it and just see in general what the floor looks like. But right now we don't have that, so... I would say that there's about a little bit of a slope in this direction. So that's a typical installation in Europe where you have a false door, and behind the false door there's some of the more important plumbing. This must be the original wood, I would think. Yeah. The wood slats. And then they put a piece of plywood, which is pretty thick. Try to pull it up. Yeah. So it seems. Now, pretty thick. What you get today, it's like only a third of it. Interesting word. So if this is plywood, then... Yeah, we could take out everything and then put a Schlüter mat or a curdy band over the whole floor. Then that would give us the protection for the water not to penetrate this. Okay. So, so we could take all this out. So should we see what's behind the walls? I mean, I'm assuming that they probably did plywood behind the walls too, but when I look in this hole, it looks like it's actually right on the plaster. And do it more towards the front, so. That's harder, yes? It is harder. Like this. Let's see. Oh, okay. Sorry. Well, now you broke it. Now we got it. Now we gotta get into After this, it's wait a sec. If we are deciding to, you don't have to do anymore at this point. If we are deciding to come out a little bit, okay. Well, so maybe this wall really has to come out. I'm just hoping we're not going to break anything of the stem wall. So we want to be careful. So it looks like we have a solid foundation, so we will be able to do the job ourselves. And I guess we can start looking into the drawings that Isabel sent us, and maybe into the sinks and shower heads that we can pick up. Yeah. But I do believe the first thing we should start is getting a real tape measure and a real level. Yeah, I guess we should do that first. Thanks, Papa. I know. I'm talking to my daughter, I'm talking to Akea. We decided to take my family up to Normandy for the weekend so they could experience a new French region. Sabrina, we're going across the one that was sugary that Ian got that we put in the fridge. It's not the... That's a liquor. Normandy is a beautiful region that reminds us of where we used to live in Monterey, California, so it feels both new and nostalgic. Woo. 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 Woo.
Sabrina, come look. Who's that up there? Pirate. Yes. Is he naked? Is he naked? Sabrina, you ready for some escargot? You like your escargot? You like it? Yeah? You give her a thumbs up? Every time we visit a new region in France, we make sure to find the local market, and the one in Honfleur did not disappoint. Every new year, we create a new set of goals, and this year we plan on discovering more of the people and culture around us, and learn as much as we can for our chateau renovations to come. What you doing, Ian? I'm just thinking about how much butter I bought.